This is Chariot. Wonderful evening to our viewers. It's here for a Chariot TV. Jumedia Eduso. Wish me the love and family corner. Mijidi said adɔfoɔ ne abusuafoɔ bibiara ɛho ɛyɛ nyankopɔn adom ɛnnɛ nso ɔde akyɛ yɛn sɛ nyankopɔn de da no kyɛ yɛn sei na adesa na ɛnyɛ abɔ 7 pɛ wonim sɛ Chariot TV yɛde dwumadie sononko ɛna ɛbrɛ mu sɛ na wokye twai mu no matumi ne mu adi ahyia so onua anasɔfo Jonathan ɛne yɛ papa ɛtumi ɛba ɛde mu bɛsua nnwoma bebree mu gye di yɛ sɛ mo a modi akyire no musua nnwoma bebree paa yie na me so medi akyire gye sɛ dwona wanka me message na nso yɛbɛyɛ ne dɛ ɛne nso ɔba adeɛ adaroma na me ho ɛdodɔ me kakra nti wotie me kasakra hu sɛ stella kakra wɔ but nyankopɔn adom ahoɔden ɛwɔ hɔ ɛndɛ nti ɛwɔ sɛ yɛne anuanom ahyia na yɛdi nkɔmmɔ yɛtutu yɛn ho ne yɛn ho fo ɛwɔ love and family corner nti ɛnɛ nyame adom maba yɛ papa nso ɛwɔ around nti berɛ a yɛbɛma nakɔ aba ne yɛma nakɔ aba wie a yɛbɛsan ɛde yɛn topic no ato dwa ɛbɛyɛ yɛn fɛ sɛ ɛbɛma yɛhu baabi bɛɛ ahwɛ dwumadie yi firi kua ahwɛ yɛn firi so wowɔ nsɛm a yɛka no bi nsɛm wopɛ sɛ woka bi ɛto so wopɛ sɛ wobisa asɛm bi biribi akyerɛw wo so na wopɛ sɛ wobisa ɛberɛ dwumadie no kɔ so no wowɔ akwanya sɛ wobɛtumi ɛde wo question no aba anaa nka to so bi a wopɛ sɛ woka to so no wobɛtumi de aba na yɛtumi akan na sɛ question a yɛtumi aboa wo atumi ayi ano ama wo kamakama ɛti me nsɛm berɛ no mahu sɛ amanfoɔ already no mɔde ɛba baabi a mohwɛ dwumadie no mfiri no yɛ saa ne ɛpɛ no obi biara ama yɛhu baabi a ɔhwɛ dwumadie no ɛfiri yɛ a yɛni gye ɛyɛ ana ɛyɛ fɛ sɛ yɛbɛhu baabi a nnuanom ɛhwɛ dwumadie yi yɛbɛsɛ nso sɛ wobɛhyɛ na foforɔ nso ɛsa atumi aka bi na adeɛ a wosua wɔ ha no anuanom anadɔfoɔ nso atumi asua bi nti yɛda mo ase wɔ saa kwan soronko no so nti yɛnsɛ brɛ no bɛto nsa frɛ yɛ papa na mema nakɔ aba awia mede yɛn topic no ɛbɛto dwa na yɛahyɛ yɛn dwumadie no ase nti mema yɛ papa akɔ aba good alright hey daddy ɛnɛ dɛ ɛsɛ ayɛ blue Sɛ saa na ɛte spirit no kasa. bakyɛ me mu adwo Nua na ho te dɛn. ade no ahyɛ aseɛ bio mu kristo adom meho yɛ megye di nsɛm so Mete wo hwene mu, me nso me hwene no nso bobɔ. Nti sɛ afiri no nso bobɔ ne hwene a na ɛnua no no. Sɛ ɔpɛkum no aba wɔ baabiara nti obiara regye ne hyɛ. yes because and then me PS and news about food be na but I hope say yeah I think say yeah I hope say and then Me ho ye. Me ho ye. yes okay and then the producer yeah says that yeah come some and they topic you know my parents didn't take care of me she died and then my parents didn't take care of me she died eti yɛbɛhyɛ aseɛ no mehwɛ story bi wɔ Ghana where ɛna ɔmaa me story bi sɛ Nice no check that papa. I don't know if you can do something about it. Your sound, there's a problem. okay alright eti What's it me no? I me no tea. But we didn't hear papa. okay eti bɔ ɛna moma yɛ ɛyi kakra na metwa me ho bra metwa me ho yeah okay
Well, me too the bet moon in that. The moon that hostel. Okay, okay, okay. Kasi okay, a bit you are. Kasi kakra. Uh, I think says she said good. A Good. better. All right. It's for you're still live on Charlotte TV. Program meeting at the lab family corner. Ben, as I say, Koyi. wow, that is true. Okay, it's Koyi for my fan check. kra. Let me say traveling home back. Let me traveling home back. I know why it happens like that. Okay, hello. Okay. Yes. Hopefully, I hope so. And baby, I'm not into me. Way better. Okay. All Yeah. right. If one thing, I'm fan check. I get to that. If you didn't there, sana. Hey. All right. It's your topic. Hey. My parents did not take care of me. Should I abandon them? Yeah. Best I say, I may say, may share some of these stories and the celebrities. Nkɔfoɔ I'm amanfo bebree no anim wɔ mo a wɔwɔ similar situation. Ɛberɛ a wɔn enyi no. Almost our phone and few and some of the names I'm here no na ɛyɛ me one kakra nti and these are people on my granting interviews nti ɛnyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a wɔde asi ɛyɛ public knowledge amanfoɔ ɔmo a ɔmo nim no ani nti one of so ɔyɛ actress so ɔyɛ dɛ Fela Makafui ɔno ɛka sɛ ɛberɛ a wɔnyi no she didn't know her father because her father abandoned her. Nti ɔne ne maame ɛna ɛtenaeɛ Yvonne Nelson ɔde Sheba Presla ɔmo a ɔmo pɛ nnwom no I think sɛ she's quite popular amanfoɔ nim I mean the ne bebree Hajia Bintu akwa ketekete Don Little the ɔyɛ movie Man. ɔno nso had this but ɔno deɛ ɔsɛ wa try I reconcile with the parents ɛna Dennis Odoy no ɔno nso Ebo Bob can Black Stars from and popular one Asian and also you know these are people that are popular Ghana ha omo ebro mu nyi no mo parents abandon and I think say in your mind a cost am for be afa problem analysis situation bi mu say yeah be na you the way you see and handle situation at say anything I want be here say and there what Chariot TV no ye be can sense way na yeah, who said yeah, busy iron. The kind of not me person being who said a baby is saying tina I for and will be our war about Febby about Timo say me no na me Janice was so just like that. The person me who said DNT na might be no me to me as a papa phone be to me as a Okay. Me da say enwumere na ya nwa ehwe nyina. Them say they have been very loyal to this program. And yeah. yes, as a crowd, no one the kind ɛwɔ hɔ da nti yɛbɛda wɔn nyinaa ase ne akyia wɔ ne abɔ baso
na yɛbɛka Bible mu asɛm nanso ma menka wɔ asɛm bi. The advent of constitutional rule in Ghana, de bia ne bia sɛbi na mehwɛ wo age because it's a year called constitutional rule 34 years or 33 years mu ni. Nti ebia na untimi my first copy book kura mfi ase entry. Na mfi ase entry mu nti but na ya military rule ache for about 13 years, so from 81 to 92, yeah, until 12 years to 13 years. I military room. Now, but if you military rule or constitutional room, if you were alive then, you could feel the vibes, how enthusiastic and how happy, looking forward for a constitutional rule because yatra soja banyasia yabre. Na you do before complaining. Yeah, soja banyasia and so civilian rule no And then they was will be happy. very much anticipated. The expectations were very high, with good feelings here and there. People were happy, excited, wanting to have a feel of how civilian will look like. And so, coupled with so many things, and there was press freedom, so a whole assembly because under military rule, no, you just cannot write anything. To say, Yeah. TikTok, so I'm much uncovered. Ya best say the market. That. Back camaraderie too. But I think it's a GBC pen and that one station. GBC, yeah, one station. GBC pen and Then that. answer na radio I. We could be starting be na radio I. Hello. In the local culture. Hello, Daddy Bachotimenka. I think say it you trust. I don't know whether it is from my end or your end. Hello. Lumacho share me our Facebook mami who say Otimenka and I say Ote Yapapanka. I don't know what is going on. I think say yeah, network, high but you better try to resolve it. Move and check to that. If you didn't know it to me, yes. So please, if you're watching us live, let me know if you can clearly hear me. Sabesuna problem no one had, then I will see how to resolve it. Hello, if you can hear me, please kindly let me know. All right. If you can hear me, please let me know. And then let's see what we can do. Yeah, I think say Papa. Ahoma echo. Yes, I can hear you. Good. Pamphor. Also for Pamphor, my fast Church of Christ. But you did so name who can form a pa ye. You say Papa. A best sign Abba. Yes, I think he's back. I mean, He yeah, sorry, I'm saying me out turning a problem. okay. I'm connected to the mobile. All right. Right. So, Nana make and we say, now they be discussing, baby, a minute now here. Mm-hmm. There was one, say, man can prolific or prominent or, yan can be a watcher, I didn't crap. Right, be. Now, I'm saying the something and tea. Ne pen name ye Karl Marx or a columnist and your graphic, I believe a mirror, either mirror or daily graphic. Any pen name Karl Marx. And will be your paying beer or team Didn't come out. Karl Marx, he was being interviewed. Say, the military rule brought some discipline and responsibility into the media space. And so by
entering into the civilian role, he was asked, as a veteran journalist, yeah, that is the word, veteran journalist. Yebisan, one of, I think, GTV owner said, what is his opinions about the new freedom, the air and urban, and responsibility? Are we going to expect responsible journalism? The other kind is, my brother, I'll catch the host is my brother. If you don't want irresponsibilities in this world, then end the world. That that is the answer I have for you. If you should ask me, say dainty, no bibewo, no neba, and that is irresponsibility. If you don't want to see it in this world, then you better end the world. Yeah, What do I? as far as the world keeps going, yeah, Nipa it will. war assassin soon. There will be irresponsibilities. Mm-hmm. Mm-hmm. So the answer may sound very simple. People are just irresponsible. People shy away from responsibilities. Mm-hmm. It is not only about men, but I know say Merima edi focus pa. But many beings who are very, very irresponsible. So when it comes to parenting, this is what prevails. I mean, in some cases, not in all cases anyway, because we also know say, there are some very responsible, very, very responsible people are responsible. I mean, you can see husbands, wives, mothers, and fathers being very, very responsible to their family. So factors, adults, obi ɛwɔ ha bɔda m'ani ate wahyɛ da. Ebi nso wɔ ha ebi adwene koraa na ɛyɛ papa. Obi de yɛ anihaw ɔmpɛ biribi ayɛ. And so yɛbɛtumi ama reasons bebree. But this is the world we live in. People are just irresponsible. I know I cannot say most people, but I know a lot of people we love to take up responsibilities and then be responsible for what they do, especially bringing forth children into this world. Mm-hmm. So, but unfortunately for us, we are dealing with human beings. Adwene no nhyɛ da nyɛ papa saa. Dodo da adwene no nhyɛ da nyɛ papa saa. Nti obi wɔ abɔda m'ani ate, obi yɛ anihaw, obi wɔ ɔsusu n'ani ate, ɔsusu saa, obi wɔ need good reason ti ɛsɛ wawo no hwɛ mmɔfra no. First, why? Why should it be his burden? I mean, a whole lot of things. So we see them always, and it's not going to Wow. end. Yeah, they've been Wow. there since, and they are still there, and they will continue to be there. Okay. All right. Okay. Very well. Indeed. Now I said, me hwɛ some of the courses the Bema will be by abandon the battle. It looks like most of it center around Sikasem, 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 Sikasem. Say genuinely, I don't know. Say if it would be justifiable. Say genuinely, no. Maybe during the time, you be work you know. Maybe a papa no, and a mama no does not have the capacity to take care of the child. And yes, say be a nipa na hyɛ da, but in reality, no to who's a nipa no, I don't know. When if does it even does it justify it? Is it a good reason? Not say be what the other part, financially, you're okay, no, but to me, Asha Bofana, is it justifiable? Oni hwee sɛn mente ase oni hwee dɛn ɛyɛ mmɔfra na ɛwo mmɔfra anaa Things that mmɔfra na ɛwo sound ontimi no, ontimi I ka feel fa the hɔ way. It ɛfɛ is deɛ now better.
aha ne me pa che ne say enye mofra na ewo mofra mpanyimfo na ewo abofra wedi 9 years o ontimi nkɔhye nyinsan enti That the mpanyimfo a my friend me I wa by the hormones ne oh jeans. fine or granted say obetimi ahye nyinsan I agree nyinsa o hye nyinsan ko ene say obehwe wo position mu betimi ahye nyinsan na wa maintain you see ye onipa bibire wo sika obetimi atoka but I didn't want car because they don't have money to Maintenance, maintain. no. And Maintenance. why? They didn't need sika because they may not have a stable or Sustainable. sustainable income. Wobetimi ede ahwe maintain car into on car. And similarly, sana opese wo a sɛ ɛwɔ w'adwene sɛ wobɛwo anaa wonwo no yinim nea ɛde awo ɛba nti wonim sɛ wonni sika a nkɔyɛ saa de no aho sɛ wahu dekode a meka You. nea ɛde abɔfra ba wiase no You. wonni ho akadeɛ a nkɔ ho ɛsɛ wode wo ho kɔkan nyinsɛn bɛba nyinsɛn ba abɔfra bɛfi mu aba abɔfra no nso ba sɛbi obɛdidi akɔ hospital anyi na astate akɔ school nti no ɛhɔ koraa na bi a mɛtumi aka sɛ ɛfi ɛba nti woka kyerɛ m sɛ genuinely obi ɛnni sika ɛyɛ meden kakra ɔyare a ɔda hɔ a wontumi nyɛ hwee that is different bɛɛ sɛ me a meyɛ aberante na meyɛ ababaa na menim sɛ mɛwo na manwene sɛ ɛsɛ mekɔpɛ adwuma bi a menya income ɛde ahwɛ kora na yare no kakra o meka ɛnyɛ adwene mu yare ɛna meka ɛyɛ sɛne onipa adwene no sɛne ɛsɛ onipa adwene no ɔbɔ normal human being na wantumi ehu saa basic wisdom nyansa ketekete wei sɛ mewɔ sɛ mehwɛ abofra deɛ a na yɛ sɛ sɛna wosi dwene no atɔkyema fault wɔ ho me mechanic na kan o sɛ nipa no bi wɔ ha a wɔn adwene no fault wɔ nti gye yɛ fix ɛma wo nti sɛ woyɛ nipa saa ne sɛ fault wɔ ho denti na meka saa mmɔfra hwɛ ɛyɛ den but ɛnyɛ den ɛmmoro so saa sɛ w'ani abere sɛ wopɛ sɛ wohwɛ abofra a wonam w'anigye ɛso akɔ ɛde nom aba asase so a wobɛtumi after all anyɛ hwee koraa no woyɛ aberante wonte sɛ me a mɛka sɛ mentumi nsua concrete at least wokɔ construction site even twice a day as a labourer wobɛnya 300 because labourers gye 150 to 200 nti wokɔ twice a day twice in a week twice in a week at least wobɛnya 300 wanya bi adi na wanya bi ahwɛ abofra no at least basic school wobɛtɔ atare baako atɔ mpaboa bi ama na wobɛtumi bi akɔ school you can do it nti no one has excuse kyɛ sɛ obi ɔyare meyare mentimi nyɛ me ho hwee mankasa yɛtiti aduan hyɛ ma no ɛno yɛ different matter altogether but ɛnyɛ saa deɛ a sɛ wowɔ ahoɔden a wode akɔyɛ saa production wakɔ factory produce akɔsi factory produce abofra no de ɛsɛ wotumi hwɛ abofra Wow. But that is especially workplace and they say this is our call to say junior high school, even JHS. You need say and once say say boyfriend, girlfriend is on your man, but especially yeah, to I'm a be part of us in some way. But yes, it will be a JHS one because
nkwala ni bi class 6 JHS1 wo bi nyina mutumi enyim na eja yakoya agroboni bi na abayam obi kwa na he nipa no ko Mhm. he kwa no de ho I mean in that case no say me a victim I mean to me he oba ni po na metimi ahe abofra no. So the point is, kokosi parenting. Mm. Granted, say me and me way. Me waba already 14 years. No akweshe insane. Mhm. I'm a parent to that boy. Mhm. Mhm. And so I need to be responsible for that boy's flaws or mistakes. What I make? So we are talking about parenting here. Enti anu abofra na ne ho nso ye. Na ebia me nso mentimi enya ntetew bi papa amma no. Ana bebetu aba se metetew ne ye. But Mhm. I out of adventurism and curiosity nti no akonyi nsen. Minim say nipa bebre ekoye sad just because they were curious and they needed some adventure, and so we will know akofa sa adiyaba. But me and me parent and say me ba ekonyinsɛn anaasɛ me ba kɔyɛ nyinsɛn I have to be responsible. Me ba na akofa aba. Nti sɛ me ba already 13, 14 kɔhyɛ nyinsɛn na ɔwo a mentimi mbu m'ani engu so. I need to protect, I need to cover and protect saa abofra na wabɛyɛ menena no. Na Mhm. mehwɛ me ba no ne menena nim nyinaa kɔ sɛ me ba no bɛdu baabi na wayɛ adwuma na makyerɛ ne sɛ ɔsɛ ɔtoa so na ɔhwɛ ne ba. But And what's that? Our phone also can say, well, we are Dabi. we Or you say, see, woyɛ parent na wo ba kɔ nyinsɛn anaa wo ba kɔhyɛ nyinsɛn na wopo no, wo disown a wowɔ problem. Wowɔ serious problem. oh, papa, or so for or your elder, what good any say now the Why position in then? crown. Why Our then? cast what good any say. Wagu n'anim ase sɛ dɛn? Abofra no ayɛ bɔne. Wayɛ bɔne a animguase bɛyɛ na ɛwɔ mu. Adɛn na ɛsɛ sɛ wohwɛ wo ho na wonhwɛ sɛ abofra no na akɔyɛ bɔne na wobɛgye no. Ma membisa wo. Nti abofra no agu w'anim ase nti wo nso wobɛgu wo ho anim ase anaa? Because Well, wanso abofra no mu na abofra no a wobɛwo no no wanso no mu a woyɛ ɔsɔfo na wo ne na ɛnam hɔ na obi anhwɛ no ɛno na nyɛ nimguase. Oba no bɔne na ɔkɔyɛɛ no ɛno yɛ nimguase. Na wa wontimi wa wontimi antete oba no yie yɛmfa ne sa. Wakɔyi ka ba fie nso wo se wontua a hena na nimguase no ɛka no anaasɛ nnɛwɛn na ɛyɛ nimguase. mhm. Oba no bɔne no anaa wo de na woyɛ no. Nti woyɛ ɔsɔfo, woyɛ elder, wo mmom wo na ɛsɛ wodi kan koraa eso asɛm no mu. Mhm. Egyina na wode nea yiye ɛto yiye. Mpanyinfo bu be sɛ obi yɛfum kum a yɛmfum Your ngwa. phone yeah. Yeah, I'm sorry, me ka kwapem ti yɛbɛka no ngwa. Ni yɛmfum ngwa. Wate ase. Enti no animguase no mente ase. Ye de nneɛma bi yɛgye nneɛma bi ɛma yɛn ho a ɛnsɛ yɛde ma yɛn ho. Yes, Edgeman. Dabi, yɛgye ma yɛn ho ɛnsɛ yɛde ma yɛn ho. I agree. Say when it does so about 13, 14, 15, 16, and come back to school. Now where we yeah, as a parent. Me a parent, me I'm a grandparent, say, inti ni nyina no mafa mu mete ase yeah. But this is the world we live in. 1, 2, 3, 4, 5. Now susu se bibia be kotin ama na je se wankasa no nso no wonyɛ rational being. Wa adwene ne mu nda hɔ e wa asase so. Mhm. What you say? Eti saa nsɛm no a mempɛ sɛ mɛte wagu m'anim ase wakɔfa bɔne wakɔyɛ de aba nti wobɛ abandon abofra no wobɛ reject no wa disown wo ba disown wo nena ɛyɛ dɛn asɛm no na wonyamesom no ɛwɔ he?
Because What? of go ahead, they are not a elder anti a demo ye nefro because of Uh-huh. sa at the end any ono ako fa ba dia film so like fa humus you. And you know, Obano Kofaba now disown. Does it correct? I don't know. Does it guarantee your position? I mean, still, no, asem ma wo position no one. It's sorry. I mean, in fact, you are worsening your situation as a Yeah. leader. Oh, you are worsening your situation as a leader Mm. because I didn't know. Inti, what is the cheat? Inti, I saw the back so why are they say what pamo obano? Inti kosuna ye juma. And now sorry no wo kosa sorry na yesa ujai. Obi a kosa sorry na ujai. Kosa sorry na mboa wo. Okay. Me first some few comments been remember my next question. Um okay, so there. All right. So Isaac means I'll say watching, they highlight at Tosos. All right. So thank you, Isaac Means. And then Miana, me, yeah, the phone more for them, me about that. All right. I want to go to the next one. As it means, I'm so taggy and there no movie. All right, Patrick K. Abe, so highlight and also at the back. Also watching live from Ajamasu Bakwai. Thank you. Yvonne J. Also good afternoon, brethren. All right, from YouTube. And Preacher Pamphor, yes, also I can hear you. Also, yeah, that will I say. Patrick K. Abe, also we can hear you very well. All right, as it means also at the BB buy. Lady or the buy, and also my father got sorry, my father got my mother, who was a female servant in their house, pregnant. Later, my mother was sent back to the village. She raised me as a single mother. Now my father wants me, but my mother's family want him and his family to pay some monies before having me. What's your take? Wow. And these are some of the reasons why we are treating this topic. I don't know, say young person, young can we kaka yeah, so I'll take it again to what we're and you're still live on Chariot TV, Union Beings and a day, and a message about my father got my mother, who was a female servant in their house pregnant. And later, my mother was sent back to the village. She raised me as a single mother. Now, my father wants me, but my mother's family want him and his family to pay some monies before having me. What's your take? All right. So thank you for that message. And it happens, It basically, the only can say, na ne maame ɛyɛ abaawa ɛwɔ ɔmo efie ɛna papa no ɛhyɛ ɔmaame no nyinsɛn maame no nyɛ meɛ pɛ ɛno kɔ ayɛ a yɛbrɛ ayi servant no abaawa no na yɛbrɛ mu ɔno ɔbaa no nti yɛpam maame no straight to the village. And this are things when you hear things like this ɛbɛka sɛ bi a movie and I said esi ɛnyɔma a esi this is here. Papa no hu sɛ sɛ onua mmiɛnsa na ɛm sɛ wayɛ big man nti ɔpɛ sɛ ɔka ne ho ba ne ho but ne maame abusuafoɔ sɛ ɛka a yɛabɔ aberanteɛ no no wɔfa nso ba bɛtua bi ansa na yɛaba wo kwan na wɔne akwalaa no atumi atu anammɔ nti dade no obisa sɛ biribi sei situation bi sei no ɔnyɛ dɛn ana situation bi sei no It's ɛbaa yɛnya a traditional requirement, and I have no issues with that at all. And I don't think say papa no betimi atua ne ho ka. But be look Isaac, well, be an year, but young Francis Abufana did 20 years, say,
no person obi and obet me to as I can. Because you can't emofrasha, da one and a job sorry, hospitals of course. Yeah, hospitals of course. Just so No, good. Swing that. bills or just so Excuse me. Oh, I think the network is good. down with me. Yeah, yeah, I was a Oh, Danny, medal. I think that network, Oh, it's a no. coca. Debbie, me use me phone into call by now. I disrupting my Nah, this cutting try. off. Okay. Oh, Me sorry, use me sorry. phone say router no. Okay, Mm-hmm. inti papa no kwa wanya no for say wo so mbetu ebribi. Na onya that Access to is it Akosa. access or the right to fatherhood? Yeah, the Mm. right to become a father, you know. And I don't think say a sort of training na yasekra. Obepe bo se akwa no akoye a onkoye because opo no Mm-hmm. nti ne tinkwa na busua bi wo hɔ kra da nka wontimi ntu na kra nsi gate opo no wawura dem na ya nyankra bi de ama wo nti ne tinkwa onyere ne ho no nkotua ne ntam onkotua ne ntam in fact ebinom kra de mo ankasa de kyɛw pa kɔ asiesie wo ho kra ansa na ho akɔ wo enim nyansa ɛyɛ ne sa nti I have nothing against that. I think it is something that our culture or beliefs or tradition requires, demands, and the person must go and meet those demands. And you met me Mm. afa. Okay. All right. This will be to me the comment and they will question about na yet to me up wow. Like some of these stories in here can now me person me who say my friend na say Benjamin Shaw na and mostly no regrettably no yeah parents I try some be moment. First of all, me say knowing say and some of them even grow up knowing say oh papa we maybe papa na popular meaning no me papa but papa na no the who na who say and I catch us we me papa yeah ɛde yawdi ɛde how bi ba mmɔfra no so anaa sɛ ne parents na wofo abandon no how bi wɔ hɔ a ɛba mmɔfra no so anaa. Yeah, yaw de ɛwɔ hɔ paa na efi nneɛma bebree nso na ma abɔfra no di yaw. Mm, Ebi yɛ sɛ yɛmfa sɛ papa no koraa rehwɛ ne po na nneɛma mu yɛ den a ɔrenhu sɛ papa no bɔ no atirimɔden because yeah, papa that is no true. was a name but papa no amma mu koraa de a so ni owo bio so ni bio ɔbɛfa no sɛ ɔbɔ ne timu yɛ den sɛ wagya ne saa nti sɛ yɛade a ɔwɔ hɔ po ɛna ɔbɛn no ɛna onya kakra de kwa nka abofra no nka sɛ wabɔ ne ti ɔno koraa bɛ sympathize sɛ onni bi Mm-hmm. but wankɔ koraa de a ɛno yɛ yaw a ɛdi kan sɛ wapo no na wama ɔbrɛ nti ne brɛ bi ɔbrɛ wɔ asase so bia na ɔde bɛhyɛ Me wo papa as if sɛ wɔn a wɔn parents nyinaa ɛwɔ wɔn ho no wɔ mmerɛ what do you exactly eti ɛno no ɛno nti ɛna bi a wobɛkɔ school na obi papa ɛde n'aba na wobɛhwɛ wo de wo papa ɛmma bi wo papa mbɛhwɛ wo da in fact papa no koraa wonim no wotia yie na sɛ wo mate anim a wɔyɛ bɛserew koraa aka w'abrabɔ ho and so mmɔfra no go through a lot of pain and the trauma, the hurt, the death, the degree of pain ɛyɛ den sɛ wobɛtumi ameasure mm. ɛyɛ den sɛ wobɛtumi ameasure so it's just normal, it's very normal sɛ abɔfra a ɔte saa no ɛbɛdi yaw. It's normal. And see So, Emma to me affect your normal life or more or dig out when you it may affect a normal but life. one thing I know is nyame na hwɛ nipa.
Internet sometimes, it will also depend on the mother's orientation, whether the father, because we also have single parents who are fathers. We have single parents and fathers, not only mothers. We know what have a picture, na ne yere na ne abofra no mame na to abofra na beto ono oberi ma no so no ho pa no so Yeah. it is not only about Merima irresponsible, but also Emia Emia, uh no. Eja or Ma Eho. It's just normal. Some of be go through that pain. Now, yeah. What was the question again? Yeah, let me be say pain kind of say affected by more friend so bro muni Yeah, no one but be now I make can say Nyankopon na Oshe Nipa. nipa. And I can tell you for a fact, say, I'm afraid to say, say the single parent, it me man the right orientation. Inya etimi eboa no eka nsempa gu na suma. Wotimi yiyi se, won bra timi koyiyi papa. Minimobi a ne kunu abandon oton obroni wawu e wo car so. Car no oni ba bi oton obroni wo oyekoyi selection a obi apark ne car no na de akogu so. Not Hey, yeah. Wahwɛ two boys yi ama wɔn awie university ɛma maame no asi aborosan afei na papa no ɛba you see, maame no I had asi him say no, I had him say the topic, I was say you do rebel say you know what abandoned me for years. Oh exactly by yeah. So some people make it look like I said we see normal. yeah. Yeah. Na ɔba na ụmụ ụzọ mpene a na ụmụ na wayɛ nipa bɔne Aha. ɔkɔla onim the typical Ghanaian o ɛnyɛ hwee nipa na ayɛ mfomso na sɛ waba na wanu no ho a ɛnyɛ simple saa. And yes, simple, sir. And so, near It's meet that me, more not to cut you, no more. It's a say be an addition be baby says here, mutumi, a my families need to me reconcile because me ni be on ne stepmother that's na and story or tea and say no mammy, I won no not my many claims so osha to Japala ma papa no and based on that quality the my papa no worry or be for and growing up she knew say this is her mother but to me the mammy no and bonding to me and come who say or a mammy to the extent say or your graduation when to me invite or make us an real mother no waiting a coy real mother let's say I don't swear let it go pie because I don't know me back me and me wo no okay graduation when you invite me but obi or share and stepmother mom and to the extent that the lady said say or my room part or per se the stepmother no and or take care like I said yeah dear baby how would a bed then what to me I reckon you be Janice sometimes, ubisa me question it say me din kakra. The entire me din say we need the full facts. Because sometimes say near you who know be an entisa. and just you Yeah, very na true BBC. Ema barima no ebi a otwe aba na so obo maame no na maame ne de yaw efifi ho. And ebi a oba abiem no na nka ebi a echi anche ebi o ha 1 year 2 years no asan aba sanka obeye bet ebi obarima no ama na kwan kura biem. yes We can say in the circumstances differ and ebi no mohamia no we will tell you say look papa na ama na kwan oni akwa job of any feeling say no ko ware ebi ko bet me aba say obia na ware na ti kura hapo na ntoko ha no bai foforo na wa ware no ne man ntoko aba na we fifi o eja abofra no
enti ayɛ sɛ obi na akɔfa aba ɛna ɔne ɔbea na ɔyɛ victim sɛ sɛ wabɛyɛ villain because ogya ɔsra ne nti yeah. nti na bɔ na ɔbarima no ɔno ne bɔne granted yɛmfa ne sɛ wo ne wo kunu wɔ hɔ na wo kunu ne maid akɔda na ɔkɔka na ɔbo ahwɛ wobɛgya ɔba koraa wɔ hɔ obi nso wɔ hɔ koraa wofa ɔba no koraa ɔbaba bɛgya abofra no sɛ wokɔ deɛ abofra no yɛ mede wobɛgye nti exactly nti sometimes you know, circumstances bibi fa nti na mesi gye manya proof but your question is will bibi sa yɛwɔ kwan bebree a yɛfa so ɛboa na nipa timi reconcile and before reconciliation there's the need to the person to get healing. I mean, from both ends. I'm sorry. Okay. From both sides. From both sides, they need healing. Both the Niabofrano one in chain, a stepmother or stepfather, and the prodigal mother or father. Make kind of prodigal mother or father. So all of them need healing, and then we have to take them through the process. After healing, then forgiveness should take place. We'll be on your phone. No, so no. And forgiveness is unilateral. It is not dependent on or it's not a condition. Na you say nipa no gye to mu no bone to mu a the beche no. Wotimi de obi bone che na impo emra onje nto mu se ana ohun se wa yemfum so. And there's difference between forgiveness and reconciliation. And yes, we should reconcile. No. Yeah, to say we see. Debbie. Intimately the ubone actual, but reconciliation, a different reconciliation comes with some conditions. And these conditions must be met. I'm sorry you are seeing me like this on camera. About to say. Yeah, Abanesa, Mofanchemi. And so reconciliation is conditional. And if the child is not bonding, cannot bond with the biological mother now, there is nothing wrong with that. I mean, the child may forgive the mother, but the bond, if you're not stepmother, no, took good care of him. And a stepfather, no, took good care of him or her. And so, no, it is also but just yeah, now parents, biological ones, then per se, they find it difficult. Say, applying to me accept it or more and related to or more to say you are on a. No, we should, and that's why we take them through the process for them to appreciate the so that he or she will not be thinking about himself or herself, but he should also think about the child, how the child has gone through, and maybe I'll be doing. And so, if the bond is not there, and it is not the child's fault, and any fault, on your inform so yeah. Sabofrano to me bond with biological parent now. Our family here from Subia because it is natural. Look, when you beat me, no one to say, Unia Ankasa, no more bondo. Meanwhile, it be a Unian, Unia be one and antra, one share she. And so, I mean, in relationship, intimate bond to be out and a share Nema in common, a whole lot of things in common. And so, we should understand the nature of human life sɛnea ɛsi adwuma sɛ yɛte ase na yɛgye tom sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a saa na ɛsɛ sɛ ba no. And so these parents, the biological parents, should learn to accept things that cannot be changed. Because bonding, you cannot inject it forcefully. No, it is something. There has been cases multimedia yabo and I say both parties not to reconcile psychologically, like Aqualana to me
afamameno. I agree. There are some cases, but if math nessa, when I'm say circumstances, there are different. I mean circumstances. Nti bia wo send ye city, and esro bia so send uti, onipa bia send your oti. And sometimes it been so yeah, maybe the step parent or also a treaty no dear. And they do 50 years Osiane because mamia. I never bond in Yeah, never. yeah, What never yeah, yeah. But as a step parent, ehwɛ ne yie na wahu koraa sɛ nyɛ ne maame anaa ne papa a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛ introduce another person na wabɔ no prɛko pɛ. Yeah, I agree. Okay. You are so live on Chariot TV. You already did the Love and Family Corner. Yeah, topic, my parents didn't take care of me. Should I abandon them? Okay. That is our question where a idea man for a taco so yeah set up and I settings say mostly papa no and of frana. I am a funny baby because of the idea of mooding, opportunity like on papa no ho asɛm papa ɛnkyerɛ mmɔfra no. Mepɛ sɛ mehu sɛ yɛdi yɛ a wɔakyi, of course ebi ade ɔka nyinaa no ɛwɔ sɛ ɔka because ɛdi sɛ ɔka because of the bɛrima no ayɛ no. Ɛno no afotuo bɛn na wobɛtumi de ama awofoɔ no irrespective of the pain a ebi a bɛrima bi ama no akɔ mu no in raising nkwalaa because bebree no yɛ biribi kakra bi koraa obi kɔ tumi ka sɛ mɛma ne ba no nhwɛ n'anim na ohu n'anim a na wakae ne papa. Yeah. I don't know how should parents and our mom raising kwalaa irrespective of the idea how should they raise this kid. You see, here can responsibilities. We should be able to know everyone's responsibility towards everyone. So yes, the man or the woman was irresponsible into Anhwenebano. Wow, you're responsible. Responsibility is not found only in material provision. So we provide material needs. Emotional needs must also be provided, and spiritual needs must be met as well. It is a say ne papa no ne maame no wonam yɛadi so now the say na kwan bi so no you are not meeting that child's emotional needs. Even the material needs in it, they will provide it. You are But providing emotional needs in it, yeah. the emotional, mental, spiritual needs. Wonam baby emmoa abofra no. You are planting bitterness in this child. Yes. And and reflect on any papa na nana mama na we're going nkwa relationship. Okay. It will reflect all of that. It will reverberate. It will spread over onto other relationships and on me and concerning life in general. And so in as much as yebejatum say yeah. So bido beko sadin. We should also think about abofrano. Say niaudi gunun say nya obeyesa. Inti we should be very, very careful. We should be very, very careful. And some single parents are doing very well. We won't talk evil about the prodigal parent and whatever. No. They will never. It is on no crab, for no crab, is an over coin, be catching, be a send, boko, now for nothing. So this is seed of bitterness into your own child. You may not be helping the child. And we need to be very, very careful, yeah. Okay, all right, thank you. The person made day
make sure say no Ghana web story no yeah, and one of the stories no kofu ba could be our no a can ho not a footballer recently no can Black Stars for the Infinite Dennis or that thing say or Bobo Belgium ho baby no set glasses cry na on the story no and you say you won a kitwana na ne papa no abandon na it started when ono no e feel say football no person obo the career life no ɔno no hu sɛ football no ɔpɛ sɛ ɔbɔ but papa no nso with different career bi a na ɔpɛ sɛ abɔfra no ɛfa so nti ɛneɛ wamfa deɛ me agya no me na mawo me na meyɛ bɛrima no de waba asase so wamfa no deɛ a na sɛ wokɔfa wei a ɛsi wei a fa ɛsi wei a anyɛ asɛm anaasɛ ball bra and that is what clearly happened so he was abandoned the moment that choose football as his career and he's been successful. It's a way say no wamoa no kwan biara so ɛwɔ ne career nim na sɛ ɛnɛ papa ne bia wayare ana ne ho akyerɛ no yawde ɔma ne kɔn mu berɛ ɔbɛyɛ nyinaa no ɔfa ne nyinaa nto hɔ na ɔnkɔhwɛ ne papa no saa ne ɛyɛ nana. Okay. Sɛ nyame aboa wo no ahyira wo na biribi aba wo nsam na obi yare na ohia wo mmoa a ɛsɛ ɔboa na ɛsɛ sɛ ɔboa obi ɛwɔ sɛ meboa sɛ wo sɛ obi deɛ Oh. mɛboa no obi deɛ mɛboa no na hena na ɔno de wo mboa no deɛ beka sɛ adekɔ a mekɔyɛ a mama ayɛ successful no so obi na ɔboa no Obuano no ukubisa no boni a wedi ne papa a wayɛ asase so ansa na obuano. Minister, but answer the come but I'm out for the out yeah. If you mudi on my Ametiase, onasa de maka. Me say yaudi ni de wo. And it's just natural, normal say nipa no be di sa yaud. But yeah, can see. Ɛsɛ sɛ ɔboa na ɛnsɛ sɛ ɔboa no nti na mamisa sɛ sɛ obi foforɔ ehia mmoa a wobɛboa na sɛ ansa ne sɛ wobɛboa a wokɔhwɛ nipa ne background sɛ wadi bɔne bi da ana ondi bɔne bi da ansa na waboa no. Look, it is not our responsibility to judge and punish people. Ɔno no wayɛ ne mfom so. Obi obu akonta akyerɛ no. Wɔn so wobebu nkonta akyerɛ saa nipa na papa ko bu nkonta no akyerɛ. There is an akoka in Bible na there is nothing like one hwɛ papa a wayɛ ade because papa na nkasa ɔpo nti one hwɛ na emu Nyankopɔn bɛbɔ aba so wayɛ ade paa. Sɛ papa hwɛ o no yare na wan feel no Nyankopɔn sɛ mo wayɛ ade me ba wayɛ ade. Would that happen? The God we worship will not accept that. The reason is also virgins belong to me. Yes. Now who to have a partner can ubit me to an capepe. Who to an a carne broswea in kind of nebefa. Now soon swear. That is not our responsibility to pay back. Our responsibility is he needs help. Ibikura or Buawa and Kawan do baby a would do. My last question here. So some of these things, is it an act of God, another plan of God? Buawa and Kawan do Bible say, I didn't di boa ye. I didn't both good and bad. Okay. Intino ebia okay, no ma. Papa ne ye no kra no e share with the most and me yire me ho no ma ye.
ɛne no ɛboa wo sɛ ɛte saa sɛ nte saa no yɛmfa no ntoɔ imi wɔ preacher bi a ɔsɔfo a ɔsɛ ne papa ahwɛ ne papa tim yɛ den na papa no nyɛ sika fine na nka obɛtumi ahwɛ no in fact ogyaa ɔne ne nuanom koraa kɔfa a ɔbea foforɔ ɔbea ne mma a ɔde wɔn ba aware no mu na papa no hwɛɛ wɔn na ogyaa ɔno ankasa ne mma no na wɔbrɛ aberante yɛ nyi wabɛyɛ ɔsɔfo yɛde nkra brɛ no sɛ ne papa ɛyare na dan a ɔda mu no kɛtɛ baako koraa nni dan mu ɔda floor bare floor na sɛnea bitterness awura ɔsɔfo no kyɛ sɛ ne ɔte asɛm no koraa ne bu afu mmɔ onya koraa na onya adua bi de bɔɔ ne papa no tim owie anka ɛbɛyɛ ntam ne ho bɛtɔ no eti ɔde asɛ bɛtu m'anim bitu no fua kɔsi sɛ eventually ɔaccepte sɛ okay ɔbɛkɔ na wakɔhwɛ ne papa no nti ɔkɔe kɔtɔɔ mpaa ɛna ɔpɛ ntare ne ayi ɛma ne papa no na ɔstate kɔɛ no ɔno abɛkɔmfɛse ɔsi papa no ohunu mu ana ne kumatu papa no mu ne kumatu wafɛre afɛre ama n'ani awusa mi obinom nso wɔ hɔ nso a wokɔkorɔ mfɛre ohun n'ani wu po bibisa ɔmɔ n'ani bu ne pɛ ebinom wɔ hɔ na ɔkɔ ɛfi kora na ɔbɛyɛ unnecessary demands na ne ho ayɛ ehimɔ yɛ ɔne bi nso papa yɛ di o nea meka a ɛma finally ɔkɔyɛ ɛne sɛ sisi woyɛ ɔsɔfo wowɔ dɔm edi w'akyi nti sɛ daakye papa yi wu na nkurɔfo te na wankasa no wobɛtumi akɔ yi no na nkurɔfo sɛ wobɛdi wɔn akyi no wakɔ a dɛn na wobɛyɛ na wokɔ a woti boa ɛbɛyɛ wo dɛn your conscience na ɔyɛ na papa no wui no ɔbaa bɛda amas because ɔhwɛ papa no nti no onya confidence etimi yɛ ayi no ɛma n'asɔre ma dii n'akyi fɛfɛfɛfɛfɛ ɛma anuonyam no ɛka no anka ne papa na wawu eti mesrɛ mo wanhwɛ wɔ a ɛnyɛ wo na wobɛtua ne ka wo nso wɔ responsibility 1 Timothy chapter 5 verse 4 ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛwɔ responsibility sɛ yɛbɛhwɛ mpanyimfo situation bi wakɔ situation bi a wɔnni bi na yɛbɛhwɛ wɔn nti that is our responsibility ɔno no de obu n'ani gu ne responsibility sɛ ɔno no asɛm ɔne ne nyankopɔn asɛm ɛno ɛnyɛ wo asɛm ɛmfa wo nti wo nso wode wo responsibility no adu so no hwɛ na yɛ na wankɔyɛ te sɛ ɔno a because sɛ woyɛ sɛnea ɔno yɛ na wanhwɛ na wo ne no nsonsono biara nna mu ntam moyɛ pɛ mo nyinaa moyɛ pɛ na mo nkɔ so na wo nso wo ma wawo wɔn mo ani nkɔ wɔ ho na hwɛ wo na daakye wo ba nso amɛka bi amfa ho nti wobisa me a na mɛka no bitterness ne nyinaa gu na kɔ na kɔhwɛ I'm not saying say wobɛsoa no na wode no atena aeroplane mu a ɛmfa me ho but at least the basic needs I mean mentimi sɛ me papa nhwɛ me not that mekɔtɔ hɔ will be not that floor koraa na mɛtɔ kɛta ma na me papa ɔwoo me wanhwɛ me nti mɛhwɛ ne sɛ on that floor na me nam pa so oh dabi iti kɔyɛ w'afɛm de kɔna kɔyɛ w'asɛde na yɛ w'afɛm de okay iti ɛmfa bɔne ɛntua bɔne ka dabi koraa ɛmfa bɔne ɛntua bɔne ka iti na mehwɛ I think it's Romans 12:17 no na mehwɛ ɔka sɛ repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peacefully
Yes, with all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I'll repay, says the Lord. Ain't yeah, yeah, because some people have been through a lot. Um, And and this is exactly what Romans chapter 12 is saying. hmm, Yes, ankasa ka say, oh say, don't curse your enemies, bless them. bless And them. in so doing, you'll be heaping coals of fire. Ho apampam. So if say one person punish you, because you papa more. Mhm, Abi, mhm. you the papa more. Say Nipa punishment ne you have. ntan Yeah, o odi more. w'ani na And woyɛ you me know papa. more But exactly. that Here no nyamesom more. nyamesom na yɛ den paa o. Na mmerɛ ankasa agamente anwummere yi ararewa Ɛyɛ den eh papa papa. Obi mmerɛ ntan w'ani anka obi mete ha wɔ baabi no. foforɔ Mm, wow. eti Okay. deɛ akyerɛw no ɛka no no Mm. Eti pamphor, suffer pamphor. So say some people think I will be irresponsible. I will not take care of my kids, and when they grow up, okay, they will just know me as their parent anyway. We should forgive the past hurt, but not use that as an excuse to repeat patterns of them. Let's break the cycle of irresponsibility and be intentional about parenting by forgiving to improve the act of reconciliation as Christians. Then I think what killing it because if you must say mehwɛ no mahwɛ no akwa no onyina mɛma ne bi ka sɛ onyina ɛden ɔba bɛhwehwɛ me meyɛ ne papa nti ɛneɛ saa deɛ a abɔfra no koraa menhwɛ no dade wahu ebi mu adwene wɔ mu tim no no. you see sɛ atemmu bi nni hɔ a anka ɛbɛyɛ ya na atemmu bi wɔ hɔ nti no don't worry ɔntena hɔ na ɔnka saa na ɔnyɛ responsible. Okay. Enti my who maybe I'll be free. I think say your time no after your papa any name come on your friend no Mr. George Asa or your counselor. Maybe I'll be free be able to me I contact no na oh any question be and open more be I'll be worrying here counseling or to me about the number no a 024422600172 wobɛtumi atwerɛ ato hɔ na wonya mmerɛ a woafrɛ no 0244260172 wobɛtumi afrɛ no na wone no adi nkɔmmɔ. Eugene Kweku say good evening to you all. Good evening, brother. Watching live from um Ahyɛlagya. Ashalaja. Okay. Hey, we were about. Thank you. I'll link up with you, brother Eugene. I hope so. Also, a year. I think that basically, no, a time, no, aswanesa. It's that the final words to victims, Mofra and Uncle Fua, or moon parent, a jar or by the miadum, or motimini, na parent, air patch, or so meeting me a form. ɛde ɔmo ayɛ te sɛ ɔmo agyanom anaa ɔmo nanom no o last final words a yɛbɛtumi aka kyerɛ sa ɔmo di yaw because ɔmo hwɛ yaw die a ɔmo parent no ɛde ɔmo fɛ mu ɔbrɛ ɔmo fɛ mu ne saa nneɛma no nyinaa basa na ayɛ sɛ wogya ama no aka na ɛyɛ den eti final words to obi a ɔwɔ situation a ɛte sɛ mu na yɛmfa yɛn dwumadie no mbra wie. My final words is too good, do good to all people. All people includes those who hurt you and those who didn't hurt you. Those who treat you well, those who didn't treat you well. You must do good to all of them. Hmm. See, that's my summary. Okay. Okay. All right. Thank you so much, Abusian, for your live on Chariot TV. Under your topic, yeah, my parents didn't take care of me. Should I abandon them? And we've learned a lot. So, only yeah,
and a shall say bad nine, I'll be who say I can't. And your mammy be a war, aha. 80 that you better was say. Oh, you better was say. Say, Obeka yensa na yetumi edi jumedi epaye. Afidie no edanda no ho kakra. Enti yɛhyɛ ase ma Nyame adom yɛtumi adi dwumadie no aba awieyɛ. Yɛda wase moka ho na moma dwumadie no ɛyɛ kama. Enti menim sɛ nyosɛm a yɛka yɛ bi a woyɛ victim wokɔ mu wo papa bi anaa wo maame bi obi a wode w'ani to no so sɛ ɔbɛboa ade wamboa wo ɛna Nyame adom wɔahyira wode wadu mpɛmpɛnsoɔ bi saa nnipa no asan ba sɛ ohia wɔ hɔ boa nti wokae yɛawdeɛ a yɛma wo faa mu ɛma mmoa kɔ apɛ sɛ ɔde boa nipa no wotwetwe wo nan ase but yɛho sɛ Bible sɛ awerɛtɔ nyinaa wɔ Nyankopɔn vengeance is of the Lord nti ɔno pɛ na nipa bɔne a yɛyɛ nyinaa katua no ɔna ɔyɛ ɔmo so ɔtumi ɛtua wɔ mu ɛka nti ɛnyɛ yɛn na ɛwɔ sɛ yɛtua ɔmo ka yɛde yɛnyɛ papa ɛma obi biara so wayɛ yɛ papa wayɛ yɛ bɔne that is basically what we have learned today ɛna yɛkae Romans 12, no Romans 12, 17 to 19, and also about we now yaw debia, yade, but ya debia where you will be an infant to na yen yaw papa, my informal born in or more Eddie ye no intia or more so eka. It's a topic, to say the meaning, my parents didn't need to take care of me. Should I abandon them? No, you don't have to abandon them. Nti I think say aha ɛna mmerɛ bɛma yɛn kwan na yɛde yɛn dwumadie no aba ɛm sɛ mɛkasa no mu ayɛ ayi kakra nti mahu sɛ body no ho akɔ kyima kakra nti mofa nkyɛn medin ɛde Samuel Abɛbi Nyame yɛ adom adasɛ nnɛ yɛbɛsan hyia biom yɛde dwumadie no asan aba nti bɔ 7 pɛ make sure sɛ wobɛkae na de wafidie no ato Chariot TV Yɛkopɔn ka obi bia ho dasɛ nnɛ yɛbɛhyia mu makram